ওকে, এটা হচ্ছে Right. pawn on the seventh rank, so he can promote the queen on h1. Okay, this is the position. হ্যাঁ, We know in the seventh rank in a or h file pawn, this is draw. But this is not same because black up on extra pawn. This yeah, is the reason actually. Otherwise, you can go there and this is easy draw. Okay, but this is also draw. So how to make a draw? So you need to think different way. This is the yeah. different position. I'm playing for black and I'm trying to draw the game, right? Yes, this is the drawish position actually. You need to Right. draw. সো আপনি দুইটা পজিশন ডিফারেন্ট এটা ডিফারেন্ট ইটা বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে অ্যান্সারটা পাবেন যে যেটা ড্র আসলে আপনি জানেন ওইটার সাথে এটা ডিফারেন্ট কি। অবশ্যই একটা পণ, বাট সেই ডিফারেন্টটা আসলে যদি আপনি ই করতে পারেন, বুঝতে পারেন, দেন আপনি পারবেন ইজিলি। Hmm. Okay, well, there's not much to do really. I mean, give me a minute, bro. I have to get ওকে something. স্যার। One second. One second.
Nine, one more minute. I'm almost ready. Okay. Do you understand my English but cannot speak like me? You know the words, you understand movies, YouTube, podcasts, but Okay, bro. Back. Sorry about that. Okay. Okay, so basically here I'm just kind of thinking about it like this, right? The idea here is that we need to get rid of that a5 pawn. And you know, we need to get a situation where before he can walk the king up, that pawn is gone. Okay, so that's my idea. Okay. Now, how will I do that? Let me think about that. You know, we can start with something very straightforward, I think, by just tucking the king into h1 on every move and letting him decide where he wants to go. So let's just say right now I just play king h1. What happens next? King is on. Yeah. Here. You are getting mate. Oh shit. Wait, what? You are getting mate. Next move I'll play this and this. Force. You have a pawn. You do not. This is not a stalemate. Okay, you have pawn. Oh my god. I didn't even think about So that possibility. yeah, that's the difference actually. Otherwise, yeah, King H1 is you completely draw if you have just one pawn, but you have two pawn. That's why this is different actually. Mm, wow. Can he ever force me into h1? That's the question. What do you say? He can force me to go to h1, I think, at some point. Okay, how? That's what I'm wondering. Obviously, I won't want to do that. So let's just play king f2. Yes. You'll keep checking me. I don't know, g7. g2. g2. f7. f2. g2. f2.
Now G1. This is also losing because now you need to go this side or Well, it's losing because if you go there, this is the same idea. He play yeah. queen f2 and queen f1. If you go there, he just take, and after that he just collect this pawn. So this is you Yeah. are completely losing. So what is the difference actually? You need to find out what is the difference between pawn and pawn on here. So where you need to put your king. Okay. So king h1 idea is very bad because if you put the king on h1, this is gonna be made. Okay. So this is not working. So what is working now? That's what I'm saying though. Couldn't white just force me into h1? How am I avoiding that? Yes, this is the actual idea. Okay, try 2 3 minutes so you can find new idea. If you didn't get, then I will show you how what's the idea. Okay. I'm not understanding how can black king not go to h1 at some point? The white queen will check the king into h1, right? Okay, some point you need to go. When you are going, then you don't have uh uh, on extra pawn. But there's no way to. He will do that with all just straight checks. Okay, then I will show you. I'm not even understanding the concept here. Like Uh, white can just zigzag the queen until he gets to f3 or f4 when the king is on f2. Like where else can the king really go? yes, this is the idea. Where আপনার কিংটা কোথায় যাবে? I have no idea. Okay, can I show you? Hold on. Check, 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 check. He goes to f1. Let's just add at the point when he's on f4, I'm on f2. I go to g2. He checks me on g4. I go to f2. No, he checks me on g4. I go to. If I go to h1, he'll play queen g3, a4, queen f2, and it's game over. So at the moment when I'm on f2, he's checking me on f4. He's hitting the pawn. If I go to g1, he'll check me on g3. And if I give up the pawn, he'll take the pawn. And if I don't give up the pawn, and I go to h1, he's simply playing queen f2. Queen f1 next. So if I go to h3, he's checking me on h6. Let's just say I have to play g2 or g3. Let's just say g3, queen g5, again h3, queen h5, king g3, queen g5, queen h3.
Then queen e3 check. Hmm. Now he's having to give a check from the side. Can't give from the top anymore because I just repeat. Queen f5 check, queen g back to g3, and queen g5 check, queen back to h6. I think that's my idea. I'm just gonna stay on top of the pawn, so you can't get that scenario where your queen is on the g file. You have to give me checks from the side. You can't give me a check from the g file. That's the answer. So let's play it. What do you want to play? King h3. King h3. If you go check, g3. h3. and if you go there, Oh. Now I move the pawn. Wait, pawn move করলে I pretty much have to now, I think, right? a4? f4, this is losing because he just give a check here, and after that he play queen g2. So you need to go king h4 or queen g2, you are got lost a pawn. Wait, king h4 here? Oh, shit. So আপনার আইডিয়াটা ঠিক আছে, বাট আইডিয়াটা এক্সিকিউট করতে পারতেছেন না ভালোভাবে। আইডিয়া ইজ গুড, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া। Okay. আপনার আইডিয়া ঠিক আছে, কারণ কিং 8 র্যাঙ্কে আসলে মানে ফার্স্ট র্যাঙ্কে কিং রাখা যাবে না। ফার্স্ট র্যাঙ্কে রাখলে সমস্যা হচ্ছে জি2 এই চেক গুলা পাবে, কি আপনার রাখতে হবে থার্ড র্যাঙ্কে। Yeah. কারণ হচ্ছে যদি এখানে আসে, ওকে, সে যদি এখানে আসে দেন আমার ক্ষতি কি? আমি তখন এই পয়েন্টটা পুশ করব। ওকে, সো Okay, so in this position, if you play king g3, he will start moving his king though, right? King b7, let's just say. Now you have to go to where? Like f2 or? why I'm going to king, সো আমার আইডিয়া হচ্ছে পয়েন্টটা বোর্ডে না থাকলে স্টিল ড্র। একমাত্র কিং দিয়ে যদি খেতে পারে এই পজিশনটা ড্র না। ওকে, কুইন দিয়ে খেলে ড্র, কারণ আমার ওই যে সেম, তখন আমি সেম আইডিয়া করব। বুঝতে পারছেন? Yeah. So now, okay, now I push the pawn, a4. Because otherwise, if he doesn't move the king, he can't make progress, right? ইয়েস, লাইক সে যদি কিং Wait, মুভ go করে। back, go back, go back and move. If you simply just go back, move the king back. If he simply just keeps the queen there, say he plays queen e4. নো ম্যাটার, Mm. you I need put to the pawn. remove this pawn on the board. This is draw, yeah, and that time you need to sureize queen or not controlling this diagonal. The on thing is because এখন যদি তো আপনি পয়েন্ট তোলেন তাহলে তো এখান থেকে সরায় দেন, তাহলে তো এটা উইনিং, তাই না? কারণ কুইন এই অন করবে।
বাট এটা তো খাওয়ার অপশন তো নাই। খেতে হলে কুইন দিয়ে খেতে হবে, আপনার ইনশিওর করতে হবে কিং দিয়ে যাতে না খেতে পারে, যদি এই সেট আপটা থাকে। Okay. সো এখন কি করবে? A6 A3 অথবা যা ইচ্ছা করুক, কোনো কিছু যায় আসে না। মানে যা ইচ্ছা করুক, সে যদি খেয়ে দেয় তাহলে তো ইজি ড্র, খেয়ে দিলে আমি কিং জি2 করে দিব, জাস্ট খেয়ে দিলে যখনই খাবে আমি কিং জি2। এখন আমার ওই জাগের আইডিয়া, আই হ্যাভ এ ওয়ান জাস্ট ওয়ান, Right, right. সো Yeah. আই ক্যান মেক এ ড্র। এখন সে যাই যদি এইখানেও আসে, ইফ ইউ প্লে দিস আই ডোন্ট হ্যাভ কেয়ার, বিকজ আই নিড টু প্লে দিস, আই ক্যান জাস্ট প্লে দিস So the হোয়াটএভার। idea is to not allow the queen f3 check, basically. Guard g2, keep the king on h3, and then guard g f3. ইয়া, ইউ নিড টু কিপ দ্য পন, ওকে। সো কিং এফ3 তে দিলে তো, কুইন এফ3 অ্যালাউ করলে তো পন চলে যাবে। ইউ নিড টু কিপ দ্য পন অ্যান্ড ইউ নিড টু শিওর। সো and any kind of waiting move he can take this pawn or okay. So queen f3 allow করা মানে পন ফ্রিতে দেওয়া, সো পন ফ্রিতে দিলে তো হারবেনি, তাই না? সো আপনার পন মেইন আইডিয়া হচ্ছে আপনার থার্ড র্যাঙ্কে থাকতে হবে, সেকেন্ড র্যাঙ্ক অথবা থার্ড র্যাঙ্ক, নট ফার্স্ট র্যাঙ্ক। ওকে, সো থার্ড র্যাঙ্কে যদি আপনি কিংটা জাস্ট মুভ করেন সেকেন্ড র্যাঙ্ক আর থার্ড র্যাঙ্কে, দেন মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে অপোনেন্টের। ওকে, আই উইল শো ইউ দেন, ফার্স্ট থেকে আমি দেখাচ্ছি। সো আপনি কিং এখানে, এইখানে এই সময় আপনি এখানেও যেতে পারেন, সো নো ম্যাটার ওয়্যার ইউ গো, বাট যখন আপনাকে এখানে চেক দিচ্ছে তখন আপনি জাস্ট কিং ওরকম। হ্যাঁ, এখন মেন সমস্যা হচ্ছে আপনি পন পুশ করবেন, কুইন উঠাবেন। Yeah. সে আপনার এটার বাইরে কোনো চাল নেই আসলে, সে যা ইচ্ছে চালুক আপনি কুইন তুলবেন। ওকে, সো এখানে আহ, সে অনলি মুভ আসলে এটা এক সময় তার দিতে হবে। সো এটা যদি দেয় দেন আপনি কিং জাস্ট জি3, কারণ আপনি তো পন খেতে দেওয়া যাবে না, সো আপনার পন তো বোর্ডে রাখতে হবে, এর জন্য কিং জি3 দিতে হবে। এখানে আসুক কন্ট্রোল করুক কোনো কিছু যায় আসে না। কারণ আপনার হচ্ছে কিংটা হচ্ছে সোফার টু দিস পন, ওকে, মেবি দুইটা মুভ লাগে কিংটা দিয়ে পন ধরতে। সো এই Yeah. দুইটা মুভ তো আপনি চাল পাবেন, তাই না? এই দুইটা মুভ আপনার, আপনি মাত্র চার চার চাল দূরে কুইনের হাতে, তার এখনো 6 চাল, সো এখন যা ইচ্ছা চালুক, শুধু কিং চাল আপনি জাস্ট পন পুশ, পন Mm. পুশ। এই যখনই এটা এটা খেলে তো ড্র, ওকে, কারণ এটা খাওয়ার পর তো আমরা একটা চাল পাবো, যে চালটা আমরা কিং জি2 তে দিতে পারবো। সো এখানে আসলো, ধরেন এখানে আসলো, আমি পন পুশ করলাম। সো এখানে এখন এটা খেলে জাস্ট আমিও কুইন উঠাবো, আর না খেয়ে যদি এই টাইপের দেয় দেন স্টিল জাস্ট কুইন, আর কুইন কিং টেক্স অ্যান্ড জাস্ট দিস ওয়ান। ওকে, সো this one is easy draw, so we know how to make it draw this one. This is the difference actually, you need to force to take this pawn. So if you go ace on or g on, then you can't do this. If you then that's the reason why you need to put the king on g3, h3, g2, f2. Okay, because now ace1 diagonal is অ্যাকচুয়ালি ড্র করে কিভাবে হোয়াইট, এই সন ডায়াগোনালটা কন্ট্রোল করতে পারলে হোয়াইট জেতে, তাই না? সো এখন Yeah. ম্যাটার করে না আসলে এই সন, কারণ লেটার এইভাবে পন, ওকে, এই পনে তো আপনি উল্টা তাকে ইনভাইট করবেন, কারণ আপনার ওই পনটা তাকে টেক করানোর জন্য। দিস ইজ দ্য Right. ডিফারেন্স বিটুইন উইনো আর অ্যান্ড দিস পজিশন অলসো। ওকে, উই ক্যান গো অ্যানাদার ওয়ান। Okay, let me wash my hands. I need 30 seconds. ওকে, দিস ইজ ইজি বাট ওকে, ইউ Yeah. ক্যান ট্রাই টু সলভ আফটার when you come back. All right.
Well, you had somebody come by earlier. Who? I don't know. All black guy? Yep. What's that? All black guy? What were you the name? Oh. I don't. Oh, and the guy with the long red hair, big nose. And he identified himself as my friend. Or did he just say like he just was looking for Rook? He wasn't a male person, right? So, huh? He looked like he'd be one. Nerd, right? He was a nerd. Might have been my friend Edward Canelli. This your thing? Yeah. Okay, Naim, back. No, I was talking to my coach. I'm on a class. Okay, Naim, go ahead. I'm back. Are you there? Hello? Hello, 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 hello. Hello? Naim, are you there? Hello. Hello? Oh. Mango juice, bro? You don't have a mango nectar addiction like I do, clearly. I rarely drink it, but when I do, I drink a lot of it. Oh.
Hello. Yeah. Okay, did you find the solution? Okay, so I mean, I can see that there's, king c4. But what happens after queen b2 though? That's the question. আপনি কল করছিলেন? আমি তো মেসেজ দিয়ে গেছি, খেয়াল করেন নাই? Yeah, I didn't notice. Sorry. Yeah, I got your message now. Okay, Yeah, what so is the that's the idea? thing. I mean, after king c4, if queen b, if he plays queen b2, then what happens? কিং সি ফোর এর পর জাস্ট কুইন এ টু করে দিব আমি। কেন সি ফোর করবো? কুইন এক্সচেঞ্জ করে দিব। Hmm, I see. There's other problems. Okay. I know this idea. Like you keep the queen tied to the dark diagonal so that you can't. There's like a checkmate on the light squares, but I can't remember what the idea was. Oh, I think I got the idea. Maybe. I think I have the idea. I think I got it. Okay, what is the idea? You have to give a check on c5 first of all. That's the first move. For sure has to be played. Then after king a2, কিং এ টু, হ্যাঁ ওকে, যদি কিং এ টু তে যায়। yeah, that's the toughest move he can make, I think. I guess he has other options too. He can go to b3 as well.
Queen c4, king a3 he will play, I think, right? সো কিং এ টু করতে পারিস। Okay, I have an idea actually. We need to, okay, I get the idea. After king a2, I'm gonna play queen a5 check. What will you do Then next? he have two option king b2 or b1. If king b1, then I will play queen b4. No, 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 no. Oh, okay. So after king a2, we're trying to get a situation where the king and my king and queen are really close to his king and queen, his king, and his queen has to stay on the dark squares. That's the ideal Yeah. setup. So, I mean, I can envision the scenario like the ideal scenario is something like my king is on c2 and my queen এটা is আমরা already we see that this position queen c2 and this on the like h7 pawn, yeah, আমরা একটা পজিশন দেখছি না এর আগে h7 এ পন থাকার পর কুইন উঠলে এইভাবে মেট করার একটা পসিবিলিটি আছে। লাইক yeah, আপনার right, যদি এখন লাইক তার যদি কিং হচ্ছে আপনার a2 তে থাকতো আর আপনার যদি কিং c2 তে থাকতো আর অথবা আপনার বি ফাইলে কুইনটা থাকতো দেন জাস্ট কিং c2 মুভ করলেই মেট করতে পারতেন। right.
Yeah, I'm familiar with that this হ্যাঁ, concept. বাট I'm দিস ইজ just দ্য trying to ডিফারেন্ট। ওকে, সো দিস ইজ নট ইজি অ্যাকচুয়ালি। আমরা যে আগের একটা এন্ড গেম দেখলাম, কোনার right. পর্যন্ত একটা ইজি ছিল, বাট এখানে আপনার তার ওই টাইপের পজিশন নিতে হবে, এবং ওই টাইপের পজিশন ছাড়া অন্য পজিশনে গেলেও সে লুজিং হবে, সেই আইডিয়াটা বের করতে হবে। হুম, বুঝতে পারছি। Okay, so কিং A2 তে মুভ করলে আমি দাঁড়ান, উপর থেকে চেক দিলাম কুইন A5, তারপরে কিং let's just say B1, B4 চেক দেওয়া যাচ্ছে না কারণ কুইন B2 আসতেছে, সো মেবি মেবি আমাকে করতে হবে বলে গিয়ে যে আমাকে B2 স্কোয়ারটা গার্ড করতে হবে কিং দিয়ে এবং কুইন দিয়ে এট দ্য সেম টাইম, যাতে তার কুইনটা না বেরোতে পারে। মেবি দ্যাটস দ্য আইডিয়া। হ্যাঁ, সো কিভাবে করবেন, হাউ টু এক্সিকিউট? ওকে, স্টার্টিং পজিশন ফেরত যেতে আবার গো ব্যাক এ মুভ। হ্যাঁ, এখান থেকে শুরু করেন। আচ্ছা, সো এখান থেকে কোনো অপশন নেই, কুইন F4 চেক দিতেই হবে, C5 চেক, হ্যাঁ। আদারওয়াইজ সে কুইন B2 খেলতেছে ইমিডিয়েটলি, হুম, যেটা এটা ফোর্স অনেকটা। আচ্ছা, সো এখন A2 তে গেলে আমি যদি কিং C2 খেলি, সে কুইন B1 খেলতেছে, তারপর তার কুইনটা বেরোয় যাচ্ছে, বাট বের হয়ে যাওয়ার পরে আমার কোনো থ্রেট আছে? A2 খেলার পরে কুইন C2 খেলতেছি আমি, আমার কিং C2 খেলতেছি, আমার থ্রেট হলো গিয়ে যে কুইন A5 checkmate or A7 checkmate, সো কিং A2 তারপরে কিং A2 কিং C2 খেলার পরে সে কুইন চেক দিতেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে, চেক দেওয়ার পরে আমার রাজা সরাই দিতেছে, তারপরে সে তার কুইনটাকে সরাই ফেলবে নিশ্চয়ই, কারণ আমার রাজার পিছন দিকে যেতে হবে, রাজার পিছন দিকে গেলে আমার কোনো চেকমেটের কোনো থ্রেট নাই আর, সো দ্যাটস নট ওয়ার্কিং।
কুইন a2, তারপরে যদি আমি কুইন a5 খেলি, সরি, কিং a2 কুইন a5, তারপরে হলো গিয়ে কিং b2, বা কিং b1, অ্যাকচুয়ালি b1 আসতে also, ওকে, b1 এর পরে then if I play, okay, after a2, if I play c4 check, queen c4 check, then king back to a3 maybe, right? Yeah. Okay, I'll show the answer. Hello. Yeah, maybe so. ওকে, কুইন সি5টা দিতে হবে এখন এখানে যদি যায়, এটাই তো প্রবলেম, এখানে গেলে জাস্ট এখানে চেক।
কোথায় যাবে? Wait, what, hold on. What did you play after Queen A, King A2? ওকে, আমরা তো দেখবো, একটা ভেরিয়েশন কমপ্লিট করি। সো এখানে গেলে এখানে যাবে, তারপর কোথায় যাবে? এখন কুইন এ টু গেলে আপনার You have জাস্ট King C2 now. কিং সি টু। সো এটা খুবই ইজি মুভ, বাট মেইন প্রবলেম হলো আপনার চেকের পর ডিরেক্ট কুইন সি টুতে যাবে। সো এটাই হচ্ছে মেইনলি আমাদের যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা। তো এটা যদি দেয়, আপনি এখানে চেক দিলে, কুইন সি ফোর চেক দিলে কোথায় যাবে? কিং জি টু Well, গেলে কোনো লাভ হচ্ছে না, কারণ কিং জি টু গেলে ট্রান্সপোজ করতেছে মেন লাইন। ওকে, সো কিং যদি সরি বি টু গেলে এখানে আবার চেক, আপনার এখানে গেলে কিং মুভ, আর এইদিকে গেলে এখানে গেলে এখানে এদিকে গেলে এখানে চেকমেট আছে। সো সেটারও কোনো অপশন নেই। তো অনলি মুভ আফটার এখানে চেকের পর কিং এ থ্রি আবার ব্যাক করবে। ওকে, সো আর তো কোনো চাল আছে? mm, yeah, I don't think that. Well, I want to look at the other variations actually. So play the other ones. Let me just play them out ওকে, after the সো check. এটা যদি যায় দেন এখানে জাস্ট চেক। If B1, King B1, Queen C2 is immediately checkmate. We know that, right? হ্যাঁ, And if B2, then check. চেক। And if he এখন goes এখানে to গেলে জাস্ট if he কিং if he সি। goes to C1, show start with the bad moves first, ওকে, সি অন অলরেডি শো ইউ, সো হিয়ার চেক and then অ্যান্ড checkmate. কুইন Okay. সি টু চেকমেট। Okay. সো বাট যাবে হচ্ছে আপনার কিং এ থ্রি, কারণ এই কিং এ Yeah. থ্রিটাই মেইনলি প্রবলেম। সো আপনার কি করতে হবে, সেম আইডিয়া আমরা করবো, আরো ক্লোজ যাওয়ার চেষ্টা করবো। এখন মেইন ইটা হচ্ছে কিং এ থ্রি থাকা অবস্থায় যদি আমি বি ফাইলে চেক দেই, দেন কিন্তু বি টুতে যেতে পারে না, পারে বি অনে যেতে পারে না, পারে না, বি টুতে যেতে হবে তাকে। Yeah. কিন্তু এখন ধরেন এখানে গেছে, এখন চেক দিলাম, এখন কোথায় যাবে সে? তার তো আর এখন এ টু স্কোয়ারটা নাই। দিস ইজ দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি তার জন্য। সো এখন তার কুইন Okay. বি টু যেতে হবে, দেন আবার চেক। সো কোথায় যাবে? Um. যদি কিং সি অন যায়, hmm, তাহলে আপনার, আমরা জানি যে কুইন সি ফোর চেক দিয়ে কুইন সি টু চেকমেট। Well, after C1 check, he plays King B2. Then কোথায় চেক দেওয়ার পর? King C1, Queen C4, King B2. সেম ওই আগের ভেরিয়েশনে আসতেছে। Okay. সো এখন হচ্ছে কিং এ টু গেলে কুইন সি টু, আর কুইন যদি আপনার কিং সি অনে যায় দেন কুইন ডি টু। Right. ওকে, সো Yeah. ওকে, এখন যাবে কই সে? আমরা তো কুইন সি অন এবং ইটা দেখলামই, আর এখন যদি আবার এখানে যায়, দেন আমরা জাস্ট কুইনটা ক্লোজার হওয়ার চেষ্টা করব। এখন আবার Okay. কুইন এখানে চেক। ওকে, সো এখন কোথায় যাবে? বি টু অনলি মুভ, এখন আবার চেক। আমরা যে কুইন এ টু এবং একটা জানি যে কিং এখানে এ টু থাকলে, কিং এ ওয়ান থাকলে এটা উইনিং, সো আমাদের ফোর্স করতে হবে কুইন এ টুতে আনার। ওকে, Mm-hmm. যে কিং এ টুতে আনবো, তখন আমার মুভ থাকবে, আমি জাস্ট কিং সি টু করে মেট করে দিব। সেটা হচ্ছে আমার আইডিয়া করতে হবে। সো আমি এখন আপনাকে দেখাচ্ছি আবার রি- যে কিভাবে আসলে করা যায়। Okay. সো ফার্স্ট থেকে দেখাচ্ছি আর কি। সো কুইন সি ফাইভ দিতে হবে এখানে অনলি মুভ, এটা তো নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, এটা নিয়ে কোনো ভাবারও কিছু নেই। আর যদি কিং এখানে যায় দেন জাস্ট ক্লোজার, আমরা ওই যে আগের পজিশনটা আসতেছে আমাদের। কিং এ টু গেলে আমরা জাস্ট কিং সি টু যাবো, আর কিং সি অনে গেলে আমরা তো কুইন ডি টু এবং কুইন সি অন চেকমেট। সো এটার কোনো অপশন নাই, আমরা তো কিং ক্লোজ করতে হবে। সো এখানে তো আপনার কিং এ টুর পর এখন মেন সমস্যা হচ্ছে আমরা কুইনটা চেক দিতে পারি না।
আমাদের কুইন দিয়ে এ ফাইলে চেক দিতে হবে যখন তার কিং A3 থাকবে। জাস্ট রিমেম্বার, ওকে? Okay. হ্যালো, বুঝতে Yeah, পারছেন? yeah. আর B2 তে থাকলে তো B4 এ চেক দেয়, এটা ইজি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? যদি B2 তে থাকে, সো এটা খুব একটা কঠিন That- বিষয় না। হুম, তো এখন যদি এখানে আসে দেন এখন এ এ- um, দাঁড়ান দাঁড়ান। C4 দিয়ে তারপরে A6 চেক দিতে হবে, রাইট? ইয়েস, C4 দিয়ে চেক দিতে হবে। আইডিয়া কারণ হচ্ছে, কারণ আমি চাচ্ছি যে যখন আমি বি ফাইলে চেক দিব তখন যাতে কিংটা B2 তে থাকে, নট বিয়নটা অফ করতে হবে মেইনলি, বুঝতে পারছেন? হুম বিয়নটা অফ করতে হবে, আর সেই সাথে যাতে বিয়ন না খেলতে পারে। বিয়ন না খেললে তো আমাদের যে আগের আইডিয়া সেটা আমরা ইজিলি এক্সিকিউট করতে পারবো, পারবো না? হুম কারণ B2 তে তো প্রবলেম নেই, B2 তে চেক দিয়ে আমরা সিম্পলি জাস্ট আসতে পারতেছি। আর সেই সাথে যখনই কিং A3 তে থাকবে তখন যাতে আমরা এই ফাইলে চেক দিতে পারি, তাহলে কিংটা ক্লোজ আসতে পারবো। এখন ধরেন এখানে আসলো কুইন C4 চেক। এখন তো এই যে দেখছি A2 তে গেলেও সেম, আমরা যে কুইন B4 চেক দিব, এখানে গেলে তো ফোর্স মেট হয়ে যাচ্ছে, সেটাও নাই, কিং A3 তেই করতে yeah, হবে। তো তারপরে এখন আমরা A6 জাস্ট কিং ক্লোজ, হ্যাঁ ক্লোজ আসার চেষ্টা করব। কিং A6, ফোর্স মুভ, এখানে আবার চেক। সো এখানেও ফোর্স মুভ অনেকটা, এখন যদি কারণ সে A3 ফেরত যায়, কোথায়? দাঁড়ান দাঁড়ান, ওয়েট, A3 A2 and C1 আছে বেসিক্যালি, সো C1 এ গেলে তো C4 চেক হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, C4 চেক। তারপরে হলে গিয়ে কিং B2 যাওয়ার পরে তারপরে B4 চেক নাকি? কি C1 কোথায় গেলে? C4 B2 B4, B4 এর পরে হলে গিয়ে, এখন যদি সে কিং C1 প্লে করে তাহলে কি হবে? এখন কিং C1 প্লে করলে চেক দিবেন। ওকে, কিং B2 দেন, কিং B2 B2 দেন দেন B2। কিং B4, যে আমরা আগের সেটআপটাই তো আসতেছে। তারপরে এখন তো এখন কিং C1 যেতে পারে না। এখন C1 গেলে সমস্যাটা কি? ওই যে ও আচ্ছা, কুইন D2 আছে, ওকে বুঝতে পারছি। ওকে, তাহলে এখন ব্যাক করেন। এটা তো ইজি হয়ে গেল, মানে একদম ইজি। হুম এখন যাবে কই তাহলে? সো A2 তে গেলে হুম, C4 চেক নাকি? নো ওয়েট, A2 তে গেলে মেবি A4 চেক। নো, yeah, if king A2 queen A4, right? ইয়া, And he can't go to B1. He can't go, if he goes to B2, then queen B4 check. Again, হ্যাঁ, brings us to the same position as সেম before. পজিশন। ওকে, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, kind of. I think so. Okay, so go to the position where we played king A3. Yeah, after that check, then king. Wait. Okay, check on A6. Check on A6. ওকে, Queen চেক A6. অন, When the queen চেক A6 অন check, A6। তো yeah, কুইন then B2 what? ফোর্স এখানে। Okay, play it. Play.
কিং বি2। ইয়া, সো জাস্ট ক্লোজ আসার চেষ্টা করব আমরা। কুইন বি5 চেক, এখানে ফোর্স আসলে কিং, এখানেও ফোর্স আসলে এ3 তে যাওয়ার, কারণ কিং এ2 তে গেলে কুইন সি2, আর কিং যদি সি অনে যায় তাহলে অলরেডি উই সি দ্যাট আমরা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে চেক দিব সি4-এ, দেন বি4-এ চেক দিব। ওকে, এখানে চেক দিলে আমরা তারপর হচ্ছে সি4 চেক দিব, এখানে চেক দিলে বি4, সেম পজিশনই আসতেছে। এখন কিং সি অন গেলে মেট হয়ে যাচ্ছে, কারণ কুইন ডি টু কুইন সি টু চেক। আর যদি এখানে যাই দেন আমরা সেম সেম পজিশন আসতেছি কিভাবে, কুইন কিং সি টু। ওকে, সো এই অপশনগুলো নাই, তাকে ফোর্স আসলে চেকের পর কিং এ3-তে যেতে হবে। সো কিং এ3 দিলে আমরা আবার কিং এ5 চেক দিব, আমরা জাস্ট ক্লোজ আসার চেষ্টা করব। হুম হুম, বুঝতে পারছি। ওকে, এখন সেটা আসলে সেম পজিশনই আসতেছে, জাস্ট গিভ এ চেক। এখানে আসলে সেম, জাস্ট আইডিয়াটা হচ্ছে কিং ক্লোজ আসতে হবে, আমরা যে আইডিয়া এই পজিশনটা আসতে হবে, এই পজিশনটা আসার রাইট। জন্য আমাদের ক্লোজ আসতে হবে আসলে, তাই না? ইনশিওর করতে হবে যাতে এ3-তে থাকা অবস্থায় আমরা চেক দিতে পারি। এই ইয়েতে এ2-তে থাকা অবস্থায় চেক দিলে হচ্ছে না, এর জন্য কুইন সি4টা হচ্ছে কি মুভ, হুম। কারণ আমাদের চেক দিয়ে ফোর্স করতে হবে বি2-তে যাওয়া, নট বি1। ওকে, যাতে বি1টা আসতে না পারে, এর জন্য আমরা সি4-এ চেক দিলাম কেন, যাতে বি1 আসতে না পারে, বি1 আসলে মেট হয়ে যাবে। তো এ3-তে রাইট। তাকে তোকে ফোর্স করলাম, এ3-তে যাওয়ার পর আমরা চেক দিলে প্রবলেম নাই, কারণ কিং বি2 করতে হবে, তাদের ওই তার তো কিং এর কোনো ই নেই, মানে কিং তো কুইন সাপোর্টে থাকতেছে না। সো ওইটা হুম যদি আসে দেন আমরা ইজিলি মেট করতে পারবো, আমরা আগের আইডিয়াগুলো এক্সিকিউট করতে পারবো। হুম। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি মনে হয়। এটা তো আমরা দেখছি, হুম। এটা কি দেখছি? আম, না। ওকে, আমরা একটা ইজিটা করে নিই, তারপরে হচ্ছে এটা ব্ল্যাকের মুভ। সো ব্ল্যাক মুভ এবং হোয়াইটের উইনিং। আজকে ওকে, সো কতক্ষণ ব্ল্যাক কতক্ষণ কাজ করবো আমরা? 2 ঘন্টা। 1 ঘন্টায় বেশি কাজ করতে পারবো না মনে হয়। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা, তাহলে আজকে পজ নেই, আপনি এটা নেক্সট টাইম 20 মিনিট নেক্সট কাজ জন্য কাউন্ট করেন, দ্যাটস ফাইন। কারণ আমার ওকে একটা ওকে কাজে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আছে, করতে হবে আমার। ওকে ওকে শিওর, ঠিক আছে, ওকে তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ, কাল ওকে, কথা হ্যাঁ হবে। বাই। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ খোদা। শিওর। বাই।